Igbo bụ ekene m unu ana masị nke onye chiri ya zere ya makwara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa m ekene n'ihe ihe ọma ha na-emere anyị na ndụ ebe ọbụla isi wee na-ekiri m na akparaba ụwa dị iche iche na Obinwannem Igbo TV maọbụ na Obinwannem News maọbụ eni ngalaba nya bụ ihe onyonyo nke ị ga-eji na-ekiri m dịka ndị be anyị na-atụsa nya bụ ife ana masị ka nke ichiri gị zere tata bụ ụbọchị afọ ana afọ gafọtara anyị niile ihe ọma n'aha Chukwu na ndị rụ na ndị ana Chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu omemgbe o nyere pastọ Chukwu omemgbe o nyere nne na nna Chukwu omemgbe o nyere ihe niile nke ekere eke n'ụwa Chukwu omemgbe o nyere dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka na onye ma bụ onye mbido na onye jedebe ana masị ka nya bụ Chukwu okike abịa ma nke karịrị ife niile o kere eke bụ onye bido na njedebe ka o nyere anyị aka ma mee ka ayịyọ anyị na-ayọ ya bụ ka o nyere anyị aka wepụrụ anyị ndị omekome ndị na-egbu anwụ ọbara dịka ndị Trump na-achị ịbata na Naịjirịa ikpochapụ ndị ogbu anwụ ọbara ndị na-egbu ndị otu Kraịst ọ ya ka na-ekwu okwu ya wee na-asị ebe ọbụla isi wee na-ekiri m na akparaba ụwa dị iche iche ana masị gị nnọọ n'obi Obinwannem Igbo TV ebe a na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ozi a wetara unu n'ụbọchị tata bụ ozi gbasara nya bụ Donald Trump ozi ọ na-ezigara ndị Naịjirịa mana ebe anyị si weta nya bụ ozi bụ na nya bụ Al Jazeera News ebe ha na-eji English wee na-agbasa ya anyị ga-egosikwa unu nya bụ vidio ya bụ ozi nya bụ Al Jazeera ziri maka ihe gbasara okwu Trump gwara Tinubu nya bụ President of Nigeria dịka na-esonyere anyị na-asị ka ị na-akaba ha na-atụsa nya bụ ozi ka ọ na-eje ebe ndị ọzọ bụ ụmụ Igbo nọ ka ha wee mara ihe na-abịara anyị maka na anyị niile ka bụkwa ndị Naịjirịa ana anyị na-emekwa ka ndị be anyị mara na ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa ọ ga-agbasakwa anyị ọ ga-enyere anyị aka dịka onye ndu Obinwannem Foundation Worldwide ana onye ndu Obinwannem Business Strategy ife akịta na ahụ Trump na-ekwukwa okwu ka ihe anyị na-ekwukwa okwu wee na-asị ka onye ọbụla na n'ala be nna ya bụrụ onye nchi ya dịka ndị foundation niile akretiri n'ụwa niile bụkwa ndị na-ekwu okwu ka ọ dịrị obodo mma oge erugo mgbe anyị ga-etim together wee gbaa mbọ fụ na anyị jekwara wee gbaa mbọ wee fụ na anyị jere na obi Trump wee sendere information niile gbasara ihe ndị Nigeria bad leaders na-eme anyị ya bụ ihe ndị Nigeria ji ndị ajọ ọchịchị ha wee na-eme anyị ha marụkwa that na nwere n'ezie ndị na-eweta ya bụ atụmatụ dịka unu si wee mara aga m arapụ unu ka anyị ga-egodu ya bụ ndị Al Jazeera News ntị n'ọnụ ka unu fụ ka ha si wee kwuo okwu Trump gwara ndị Nigeria den anyị na-apụtakwa ka anyị wee bidokwa ebe anyị kwụsịrị dịka ị na-ege ya ịkaba ahụ na-atụsa ya bụ ozi ọ ga-enyere anyị niile aka n'aha Chukwu na ndị na ndị ana ise. Nigeria is the latest country US President Donald Trump has threatened to bomb. It will be fast, vicious and sweet. Military action to protect the country's Christians. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. So a pretty direct warning there. The Trump administration's also listed Nigeria as a country of particular concern, which is basically a designation for countries that are seriously violating religious freedoms. And Trump's not alone in his assertions. There is no country on earth where Christians are more persecuted than Nigeria. Since 2009, more than 50,000 Christians have been murdered by Boko Haram and radical Islamic extremists. More than 20,000 churches and schools have been burned to the ground. There's no doubt Christians are being persecuted in Nigeria. They're openly targeted by groups like Boko Haram, Al-Qaeda and Islamic State. But have 50,000 Christians been murdered in the last 16 years? While there absolutely have been high-profile violent attacks on Christians, it's unlikely 50,000 of them have been murdered because of their religion. US officials appear to be referring to a report by a group called Inter-Society, which calls itself an anti-Christian persecution and radical Islamism watchdog. But none of the data in its report is backed up by evidence. The Nigerian government says US officials are being misled. Recent external claims suggesting systemic religious persecution in Nigeria are unfounded. The recent designation of Nigeria as country of particular concern based on speculations of religious persecution
is fundamentally misinformed. Why does the Nigerian government claim US officials are being misinformed? Well, quite simply, the numbers. Nigeria has a population of more than 230 million people. About half are Muslim and the other half are Christian. Muslims are the majority in the north, while Christians are the majority in the south. Boko Haram and Islamic State offshoots have been waging a decade-old insurgency in the north, which, according to data conflict tracker ACLED, has killed almost 53,000 civilians, and 4 million people have been displaced. Various organisations, including International Crisis Group, the UN, ACLED, suggest the overwhelming majority of victims are Muslims. The UN estimates another 300,000 people, mostly children under the age of 5, have died from the war's indirect causes, like disease. Nigeria is also witnessing a surge in crime, kidnappings and ransom in the northwest. And in the centre of the country, killings and attacks by ethnic Fulani herdsmen. Many of the victims are Christians, but analysts say religion is not the motivator. The herdsmen are killing rivals and other farmers over access to water and land. While Trump threatens military action to protect Christians, the Nigerian government's issued a reminder that the war has killed thousands of people, Muslims, Christians, atheists, all Nigerians. Igbo Bibo ekenekwa m onye ukwu ekenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata unu anụgokwa ka o si wee kpọtụọ dịka anyị si wetara unu ya bụ ozi na Jazira. Unu anụgo ihe Trump kwuru gbasara ya bụ Nigeria. So ana m emekwa ka onye ọbụla bụ onye Igbo mara that na oge akara ka erugo ka anyị pụta n'igwe wee gbaa mbọ fụ na anyị bunyere Trump evidence niile ọ na-edere iji wee mara n'ezie na Nigeria na-egbu ndị aka ha dị ọcha. Nigeria gọọmenti aka ha niile jọrọ njọ, ndị niile bụ ndị Nigeria leaders aka ha niile jọrọ njọ, na anyị nwa ga-ebido n'ebe ndị ụka nọ ime ka ha mara na anyị makwa ife ha ma ka anyị were na ego anyị na-atụta na be anyị na-enyere onwe anyị aka. Ndị Christian a na-egbukwanụ bụ anyị nwa bụ majority in Christian, and onweghị onye gasị na ya bụ onye Igbo ọ ga-abụ few gasị na ya bụrụ a Christian by practice or by born or by birth, all those things. So ya anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị ka onye Igbo ọbụla kunie ka anyị bunye nu Trump evidence ọ ga-eji wee mara na ezie na Nigeria dị njọ. Anọ ihe abịa kpatara Nnamdi Okwu Kanu ji wee nọ na mkpọrọ. Anọ na ndị Kanu nọ na mkpọrọ n'ụbọchị tata ihe ndị a niile ndị ebuchakwa ihe gbasara ya bụ religion kpaịkpaị n'ala Igbo. Ana m asị dịka ị na-ege m ntị n'onu ka inyekwa aka na-atụsanya bụ ozi ka ọ na-ejebe kwesịrị na-eje, maka na Okechukwu Ugwu abịago n'obi nwanne ndị Igbo ka anyị kwuo ka o si kwesịrị na-adị, maka ihe anyị ji wee bụrụ ndị Igbo ka anyị na-echekwa ala Igbo, na-echekwa ụmụ Igbo n'ụwa niile. Tata bụ ụbọchị afọ ana fọtara anyị niile ihe ọma n'aha Chukwu na ndị elu na ndị ana. Ise ndewokwanụ ka ọ dịkwanụ agba ọzọ.